Everybody say, say say how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. Me man kram krabia kwaba. Ebe ya dwumedie so. Enen so adom no adom yen ama wache yen kwa ache yen ahoden. Na edwumedie a yato ni din se BWF Solicitors Legal Hour no enen so ye de abaso. Na yɛgye di sɛ baabi biara a wowɔ woba bɛka yɛn ho na yɛde dwumadie yi akɔ awieɛ. Media ne manyɛtii. Ɛnɛ nso mede nkyia kɛseɛ ɛbɛma etiefoɔ na ahwɛfoɔ baabi biara a wohwɛ me ɛfiri. Ɛmmere ba na ɛbere kɔ. Ɛnɛ wobɛhwɛ date a yɛwɔ no a na kyerɛ sɛ ɛmmere akɔ bebree. July mpo a yɛhyɛ aseɛ ɛne nansa yi ara no ɛnɛ July no ɛyɛ du mfimfini. Na kyerɛ sɛ abere biara no ɛntena hɔ ɛntwɛn. Ebere bi nni hɔ a ɛte hɔ ɛretwɛn wo. Wo na wo sɛ wogye mmirika na woyɛ w'aneɛ, woto w'anammɔn, wohyehyɛ nneɛma sɛnea ɛbɛyɛ a abere no ɛnkɔ ɛngya wo. Na ɛnɛ nso sɛ Otwadeɛ akyɛ yɛ adom a na akyɛ yɛ mmerɛ sɛ yɛmfa saa dwumadie mmerɛ a mɛsrɛ wo anidie mu baabi biara a wowɔ. Bɛka yɛn ho. Frɛ onua bi, frɛ adamfoɔ bi, frɛ wo nua, wo sister, wo bra, call a friend to call a friend. Your Facebook contacts, wo WhatsApp foɔ, wo YouTube, Instagram, Twitter, anaasɛ X, baabi biara. Bɔ mmɔden ara na copy the link no, na share sɛnea ɛbɛyɛ a edwumadie a ɛba abɛdie no, dodoɔ no ara bɛnya ho mfasoɔ. Wo nko ara ɛnkyɛ mfa. Na wo nko ara nkyɛ mfa yɛ a na topics a yɛde ba no ɛboa nkurɔfoɔ bebree. Nti bɔ mmɔden ara na piapia ne ti kɔ na nkɔ akyirikyiri sɛnea ɛbɛyɛ a dodoɔ no ara bɛnya ho mfasoɔ. Media ne manyɛti. Ɛnɛ nso no, adom ne nti no, yɛde topic a ɛhia nkurɔfoɔ bebree de aba a yɛba abɛka ho asɛm. Na menhyɛ da ɛnte ho seesie a. Na me ne sɛ, invite me resource person na me ne no wɔ hɔ. Na ɔno nso mfa nkyia a ɛmo ɔhwam a ɛmo ɔdɛ ɛma etiefoɔ ne ahwɛfoɔ. Na owie a
na mebisa no mpɛnsɛmpɛnsɛm mu kakra sɛ ayɛmbia update meka update a na kyerɛ sɛ day in and day out na yɛ ana home office kekakeka ɔmo ho yɛnkɔte a next week anaa next week akyɛ ne next 2 weeks ɛm sɛ 22nd no nneɛma bebree bɛba abɛto akwan mu ɛno mu bi na yɛ a na yɛka sɛ update ɛyɛ ana home office bi nhyehyɛe bi aba a wonteeɛ me so menteeɛ na mmom lawyers no ɔmo ne home office dan no ɔmo information way no ɔmo na ɛda ɔmo ne ɔmo na ɛsɔre nti sɛ home office kenya ne ho pɛ na ɔmo ate nka home office ka ɛkɔɔfo koraa a ɔmo te nka ɛbɛka kyerɛ sɛ home office foɔ akɔɔfo na kyerɛ sɛ yɛayɛ ahwɛ yie ɛno nti na mɛma yɛ maame yɛ sister penny lawyer Eunice ɔde nkyia ɛba abɛto mu na afei deɛ wakyerɛkyerɛ update kakra a ɛwɔ hɔ nti lawyer Eunice mema wakɔ aba ɛbɛ dwumadie no so megye di sɛ baabi biara a wohyɛ na ewia no abɔ yie paa na afei na ɛba abɛbɔ nea mu ɔhye nea mu ɔden nti no yɛkokɔɔkɔ kurom ne yɛdwuma mu ne adeade no nea ɛbɛyɛ ara ne sɛ yɛbɛpɛ nsuo bottle bi ahyehyɛhyɛ yɛn ho wosweat na woreplenish wosweat na wode gum wosweat na wode gum sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnyɛ so much dehydrated na ɛnkɔfa asɛm mba nti no anɔpɛ wo ho ayɛ fɛ I like your summer dress good morning to you. That's very very good morning. I hope say nyame adom mu nenam ho ye. Yɛn ho yɛ paa yɛn ho yɛ ankasa 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 Yɛda na Nyame ase. ewia no na ɛma ɔɔda a na wo ho akyerɛw nanso ne nyinaa yɛ we Oh, don't have to complain because winter ba a yɛsi awo wɔ mu dodo na kyerɛ sɛ autumn ɛne yɛka ne sɛ spring ɛna yɛ a na nkurɔfoɔ pɛ paa na mmom onyankopɔn ahyehyɛ n'adeɛ we have the extreme weather in summertime and then we have extreme weather in winter time nti ne nyinaa mu ɔsɛ yɛde aseda and then enjoy it as it comes nti no yɛn yes. complaining we love it we love it yeah I know okay that next will be one of the hottest days, isn't it? Like what Maya is saying, I say it to me, Esha your home ye pana, Bibianco si or Yakoimu. Yes, Mammy Chia Emma, it's here for ne Asha for Yeda Yamia say and the day Mabeka Yensa, Yame and Amayan and Qua yet to me a day do me day so bro into baby amo biano na to nsa afrɛ mo yanko bi mo onua bi na watumi abɛjoin yɛn for ɛndɛ program way. Yes, as we do every week, to say Yamaya Kayano, we have updates in terms of their efficacy for no diabetudra na etie for ehu senya enyama elko na omwetumi aye ehu emboaye. Um in general, no, I know say yeah penny Mr. Osu a program and dry in regards to yeah skilled worker routes into first should I say when it comes to your skilled worker routes, you know say most people would have a required skill level at ESA into usually currently it is say ubenya required skill level 3, which is sort of to say O levels and I say yeah kind of GCSE levels and now A levels sort of into no level 3 no is to that standard. And Cecilia who said it makes sense for them to raise approved skill level no to a level 6 into sa required qualification framework level no or increase it to a level 6, which is like a university level. Nti sɛ wopɛ adwuma wɔ kurom ha a ɔmopɛ nkurɔfoɔ a ɔmowɔ saa university required qualification framework level 6. And it makes sense because sɛ motumi increase salary levels no to 38,700 yeah. And there it means sɛ nkurɔfoɔ no a wɔbɛgye saa salary no ɛyɛ sɛ wɔyɛ nkurɔfoɔ a wɔn akɔ school a wɔaduru certain level a ɛbɛyɛ higher than that required qualification framework level 3. And who say dodoɔ no nso so sɛ pɛ sɛ ba a they will also need to increase salary thresholds into one of the areas which will be affected
the health and care sector, where because there is so much demand, they will have a, should I say, reduced salary level. But I know Crampono, they have increased those salary levels depending on edwuma na wopɛ sɛ woyɛ. Titiri no sɛ woyɛ care worker deɛ then depending on wo area anaasɛ biribi pɔtee a wobɛyɛ adwuma no, because landing requires more salary levels than outside landing areas. Nti sɛ wote landing pɔtee a, usually they will expect say wo salary level bɛyɛ from the 28,000 onwards. So it makes sense obviously for them to also look at nkurɔfoɔ a wɔbɛwɔ salary list no so. Sɛ wobɛkae a previously no na yɛwɔ shortage occupation list, and almost say bɛsesa no and make the list immigration salary list a bɛkyerɛ salary a nkurɔfoɔ bɛgye ne adwuma a ɛyɛ sɛ wɔyɛ to collect anaasɛ wɔbɛtumi anya saa salary level no. Sisi a wɔn san asesa saa immigration salary list no to shortage list, which is temporary shortage occupation list. I think the whole idea behind that ASA, they've realized that there are still those within the health and care sector, for one reason or the other, they would need to have a required qualification framework level 3 up to 5. They cannot all meet SAR level 6 and as a required qualification framework level 6 now, almost pa akyerɛ no. Nti for those shortage occupation list jobs no, they will still need nkurɔfoɔ within that level 3 to level 5 framework level. Nti those people who will be under that occupation list and as a temporary occupation list no, will be subject to variation, because the reason they have called it temporary is at any point in time they can change the occupation list to include certain jobs, and as to me a certain occupation jobs no ɛfiri saa list no so sɛnea ɔmobɛhu the trend a ɛrekɔ. Sɛ biribi ɛnyɛ a, then the advisory, I mean, committee will advise them in terms of deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Nti they've intentionally and as purposefully called it a temporary occupation shortage occupation list. Sɛnea wɔbɛtumi asesa no time bi a wɔpɛ. And when it comes to those who are specifically on the health and care routes, no, they are almost say new entrants will no longer be able to apply from outside the UK from the 22nd of July of this year, which is next 2 weeks. Into say, open say, your application for entry clearance as a health and care worker there, then that obviously that opportunity is there now from the 22nd of July, mobile stopping na into no new entrants, and I say no new applications can be made from outside the UK as a health and care worker within the UK. Into they have said they are closing that route off from the 22nd of July 2025. Nti yɛnhyɛ ɛno no nso na at least yɛbɛtumi aka kyerɛ obi ama mo ehu. And still na I know said there are those who are also thinking say when it comes to those on the skilled worker route, to me and switch it to the spousal route. Last week na yɛka sɛ when it comes to those who are on the skilled worker route, I know said there have been many videos on TikTok and other social media websites which are saying say if you're a skilled worker now say oh you're dependent on the skilled worker routes now won't to me and switch it. That is not true. In see what I was explaining last week, say those changes apply to those who came previously under the points-based system. And now, Oshe basically rules now
ɔmo pɛ sɛ ɔmo sesa a, ɛyɛ part 8 of yɛ immigration rules a yɛnhyɛ da use so. But when it comes to spousal applications and I say family applications for both parents, children, spouses are, it is under Appendix FM and yeah, most of those applications. Into there is no change whatsoever in terms of nkurɔfoɔ per se almost switch it from the skilled worker route to the spousal route, and also almost per se almost edge switching from the dependent on the skilled worker to a spousal route. That opportunity, and I said that um immigration rule is still available for nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔyɛ saa switch no. Nti yɛnhyɛ ɛno nso na obi biara a ɔnyɛ very clear on that no nso yɛbɛma mo opportunity during the program to also ask your questions. Okay. Hey, nti changes here be deɛ ɛbɛyɛ affect nkurɔfoɔ bebree paa o. Na yɛmfa ne sɛ Lawyer Eunice ma yɛm application na atom from Ghana anaa from any part of the country. Na 22nd ɛba bia na ɔmo make decision yet. Mede my application na atom makɔyɛ me biometrics ne ade but they've not made any decision. Sɛ 22nd ne ba na still a make a decision, would that affect my application Anna? So 22nd ne ba na still na wɔn make a decision there, they will still have to make the decision based on the rules currently. Into Not 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 the based on time I made the application, so your application not before 22nd. Yes. Into this current rules is before 22nd of July. Okay. Into Okay, as yes. long as you have made the application before the 22nd of July, they will Uh-huh. have to make their decision based on the rules that were applicable before 22nd of Right. July. And then Okay. almost say transitional provisions that in Mm-hmm. na old system and I said this current rules na say no will be able to continue on this same um health Mm-hmm. and care routes, and I said this same rules now Okay. ever in place. Whereas those who apply from the 22nd of July onwards no, so will have their own rules that they will have to go by. Go Yeah, by. Okay. yeah, I yeah. say near omo buy na they can't come with their dependent, I The old yes, rule for it, their rules for it, the omo they still are so yes. even on your application nti one person that I know ono ya or your old type maybe na nti ono or you allowed so in the dependent but however the dependent no my or that so fie in this case so person independent ne ba ɛba ɛnyɛ after 22nd ɔpɛ sɛ ne dependent ɔno establish na ɔhwɛ sɛ biribiara ansa na wama ne dependent na ɔwɔ ho kwan sɛ still a no even ɛdi a year or two na ɔbɛtumi ama ne dependent na aba ana. But yeah, we are going ahead of time. It's I'll keep that question for yeah topic no. Okay. It's I'll remember to answer it when we are Yes. going to our Thank topic. you very much. Yo, etiefo na ahwefo me de me ponko pentam. Enti no ye behwe na yaka ho asem. Ena ye topic a ye won more than kasa, more de ye more hwaman kasa. Based on sa ade a ye ka ho asem. Skill workers. Specifically, we are going to talk about the health and care social workers na eba emrebi no. Na time this policy ba ye na kasa no. Na abra ɛbaeɛ naa no na yɛma wo COS na sponsorship wei no certificate of sponsorship na wotumi ne wo yere ne wo mma yɛ 20 koraa na ɛne wobɛtumi ne ɔmo aba. I quite remember the first I think the first month na saa information yi baeɛ a policy baeɛ a kind in place no, there was this one of our neighboring countries no ɛbaeɛ na ne mma nko ayɛ 6 oh rade ne mma yɛ 6 na ɔsɛ ɔne ɔmo nyinaa ɛba and we were like why you are traveling to an unknown land and you actually wonnim situation a ɛwɔ hɔ nti wokɔ a nka why don't you go with one step first
Now says step no like come with maybe your husband or even one of the child or something. Now share how our steps but any husband, any 6 different children coming straight away from one place to another. Yɛn nyinaa na we were baffled about this kind of move, but yes, ɔmo baeɛ ɛma ɔmo nyinaa visa no ɛma ɔmo baeɛ ɔmo nyinaa wɔ kurom ha. Ɛnti no edu baabi no na aban no si daabi sɛnea nkurɔfoɔ abuse system with their dependent. Nipa baako na mehia ne sɛ ɔba abɛyɛ adwuma. Na wo ne nipa 7 aka wo ho deɛ. I think say woyɛ abuse system no. So ɔhwɛ ya na ɔsan sesa no ɔsɛ no sisi ano wo nko ara na mɛma wo wontumi mfa wo ba anaa wo yere koraa ɛnka ho ɛmba. Ɛde nso bɛ take in place ya afei nea ɛba no ato gya na mmom ɛyɛ na home office. One thing I like about them, bibia policy bi ɔmo bɛbɛ bia ɛyɛ na ɔmo de nkwan kakraa bi kwan kitikiti bi atare baabi saa kwan na ɔmo de tare baabi no yɛbɛhwɛ sɛ nɛ ɛbɛtumi apply on this particular topic a yɛafa sɛ can I bring my children to join me as a health and care worker under the new changes a ɛba no. New changes na ɛba no obiara yɛate ho ampan bebree atete na akekakeka no deɛ ɛdɔɔso paa wɔ kurom. Na mmom if you hear from the lawyer's own mouth na ɛno na wobɛtumi gyina so de ato anamo. Nti ɛnɛ yɛba abɛhwɛ new changes yɛ ɛbɛ yi a ɛbo na ɛbo kakra na wabɛdu no abɔ nkurɔfoɔ bebree ho, especially the monetary aspect involved no na yɛ raise threshold no companies bebree I don't think say we a wobɛtumi employ na ɔmanya such way ɛtumi de atua na kyerɛ sɛ home office onim nea ɔyɛ na mmom yɛnhwɛ mɛtumi ne me mba anaa me mma wɔ wei yɛka me mma not just any ordinary dependent, but we're talking about with children and casa to join you as a health and care worker no under the new changes. Eunice, yɛbɛtumi ayɛ saa adeɛ no na sɛ yɛbɛtumi a ɛkwan bɛn na yɛbɛtumi afa so de ayɛ na sɛ kwan bi wɔ hɔ nso na yɛbɛtumi de afa so ayɛ a ɛdeɛ nneɛma na ɔmbɛgye afiri yɛn nsam na yɛde aka application ama na yɛ successful. Nti mebisa wo adeɛ mmiɛnsa na I know sɛ in your submission no wobɛkyerɛkyerɛ yɛ mu na yɛate aseɛ. Nti mɛgya ama wo whilst I take some few notes sɛnea ɛbɛyɛ a mɛtumi abisa me questions no yie na adesua na ayɛ dɛ. Nti yɛn nyinaa yɛsua deɛ. Eunice mɛsan ama wakɔ aba biom na bɛkyerɛ mɛtumi ne me mma aba abrame meyɛ health and care social worker yi bi ɛwɔ new changes yi a ɛbɛ yi ɛma ho kwan anaa. Medase bebree. Your question I know say nkurɔfoɔ bebree ɛda so ɛwɔ nkwalaa a wɔpɛ sɛ wɔde wɔn ba UK kurom ha. Nti we're gonna delve straight into the statement of changes na aban no ɛde aba na yɛahwɛ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ because it's important sɛ yɛbɛhwɛ deɛ aban no aka afa nkwadaa no and te sɛ sɛnea wokaeɛ no nkwadaa no dodoɔ naa na ɛba nti sɛ nkwadaa no ɛyɛ 6 te sɛ sɛnea maame wei ne mba no ɛyɛ 6 deɛ ɛn deɛ ɔbɛpɛ sɛ 6 nyinaa ɛba sɛ ɔmo 5 o 4 o 10 o ɛyɛ sɛ ɔmo nyinaa ɛba because ɔmo yɛ ne mba nti we are going to look into how our government no nso ɛde nhyehyɛeɛ no ato hɔ in place of those who are currently under the health and care route. For those who are in the skilled work category, it's not specifically under the health and care route. Dodwana are still able to bring their dependents, whether it's a spouse or a child, anase nkola, they are all allowed to bring their children. The exemptions lie mainly with those who are care workers or social care workers. Inti, let's go into the immigration rules. Na yɛnhwɛ deɛ aban no ɛde ato hɔ nom. Sɛ producer no bɛtumi aboa yɛn with the new changes. Nti sɛ wohwɛ almost say for SW 32A.2, which is skilled worker
32A.2 substitute. And I say fascia hose in appendix children where CH 3.1A or B refer the applicant applying as the child of a person P. So P no a skilled worker na or ne banner eba. A skilled worker sponsored for a job in table 1, table 2 or table 3 of appendix skilled occupations, which is usually tables now almost interest in na almost as skilled workers no. So they are saying say wopɛ sɛ woyɛ application ɛma akwadaa sɛ ɔrejoin a skilled worker na wobɛtumi ayɛ unless P, who is the skilled worker no, was or is being granted entry clearance or permission as a skilled worker sponsored in the SOC no, a sponsored occupation code. SOC 2010 occupation code 6145, which is for care workers and home carers, or 6146, senior care workers under the rules in force before 11th March 2024. Nti nkurɔfoɔ no a wɔyɛ skilled workers under those occupation codes 6145 and 6146 no, no sɛ yɛ application before 11th March 2024 a bɛtumi ayɛ applications ama mba no aba. It says that a SOC 2020 occupation code listed in table 1A, table 2AA, table 2A, or table 3A, or an equivalent SOC 2010 occupation code listed in any of those tables other than 6135 care workers and home carers, or 6136 senior care workers under the rules in force before 22nd of July 2025. So that is for those who are under those specific occupation codes 6135 and 6136. Etumi ɛkyerɛ sɛ na ɛwɔ saa code no so before 22nd July 2025. Nso ɛbɛtumi de ɛne mba no nso abɛka ho ɛwɔ kurom ha. And since the grant of entry clearance or permission, P a skilled worker no, into skilled worker has continuously had permission as a skilled worker sponsored in one or more of these SOC 2010 occupation codes or SOC 2020 occupation codes, except that where paragraph 39E applies, that period of overstaying will be disregarded. Nti saa nkurɔfoɔ wei no, as long as betumi akyerɛ sɛ da so ɛwɔ saa occupation code no so no, they can still bring their children under the rules that are going to come in place. Anaasɛ akwadaa no yɛwɔ no wɔ UK kurom ha, so an applicant was born in the UK, or P a skilled worker no. The skilled worker is the sole surviving parent who has sole responsibility for the applicant, and this is an application for permission to stay, or P has joint responsibility for the applicant. Producer Pacha, wobɛtumi akɔ aseɛ kakra. Yes, has joint responsibility for the applicant with another skilled worker who is also sponsored for a job in one of these occupation codes referred to in A, and this is an application for permission to stay. Nti ɔmo ka sɛ akwadaa no ebia yɛawo no wɔ kurom ha, anaasɛ skilled worker no obetumi akyerɛ sɛ n'edwuma no a ɔyɛ no ɔno ankasa no
ɔne akwadaa ne papa anaasɛ ne maame ɛso wɔ kurom ha nti ɔmo mmienu no ɔmo yɛ skilled workers a ɔmo bɛtumi ahwɛ akwadaa no nti ɔmo yɛ application for akwadaa no n'asetena anaasɛ ne visa a ɔde bɛtena kurom ha anaa koraa mpo sɛ skilled worker na ɔwɔ kurom ha ɔno no wɔ sole responsibility nti ɔno nso saa no ɛyɛ application no ama akwadaa no atena UK kurom ha. And when you look specifically at page 12 there, it is saying, say, there are specific people under specific occupation codes. Omono, there's one which is 6135 and 6136. Those people under those codes can only show, say, maybe they were able to make applications for skilled worker during the time change its name by before the 11th of March 2024. Nti sɛ normal application no na ɔmo betumi akyerɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo application no before the 11th of March 2024 there, they can still bring their children. And then you have those who are under 6146 and 6145 who are also within the care sector. Ɔmo no sɛ ɔmo betumi akyerɛ sɛ ɔmo da so ɛwɔ saa occupation code so then they can show say they are able to bring their children as long as they do so before the 22nd of July 2025. Nti as long as they are able to show say they were on that occupation code and they are still on that occupation code, so then they can also bring their dependents with them under the current rules now, and they can obviously show say even though ABR before the 22nd of July no they were on that route no they are still on that route even if for instance Yenka say December of 2025 aba na onwe to me say they were on that occupation code before the 22nd of July. Even in December no they can still go ahead and then make the application for ɔmo no anaasɛ akwadaa no a ɔmo pɛ sɛ ɔba no na nipa korɔ no anaasɛ akwadaa no nso abɛjoin ɔmo ɛwɔ UK kurom ha. When you look currently at our immigration rules now, it talks about the fact say there are those who are on that code who should be able to make applications now, but also if we look at it carefully now, it says that it is only applicable to those who made the applications before 11th March 2024. The new rules are talking about people who are on 6146 and 6145 who can show say they were on that code before 22nd July 2025. So that means say Omono have more of an opportunity to bring their children than those who are under the 6145 and the 6146. So those people who are on those specific occupation codes, there are those who can bring their children if they can show that they were on that occupation code before 11th March 2024. And then there are those who are also able to bring their children if they can show that they were on those occupation codes before 22nd July 2025. And you have to take notes because it depends on occupation code now who you see for Ijuma. And see if you are under a specific occupation code, there is still time to bring your children if you can show say you were on that specific code before 11th March 2024, which is 6145 and a 6146. So or occupation code 6135 and a 6136 there, then you can also show say at least utumi switch it echo sa occupation code no so before 22nd July 2025. Nti wo so saa no nso wobɛtumi de wo ba anaasɛ wo ba no abɛka wo ho wɔ kurom ha.
So it's very specific in terms of occupation codes na omo aboboso no, because there are some people who may still be able to, and there are some who may not be able to, especially with the fact that there are people who are still switching to the skilled work routes, especially for nkorɔfo dependence a ebia because of one reason or the other ɔmo nso switch akɔ care route no so. Nti first no ɔmo ba as dependents. Sisi adeɛ ɔmo abɛnya care adwuma no bi ɛna ɔmo yɛ. Nti ɔmo nya adwuma no bi deɛ ɔmo asesa adwuma a ɔmo ɛyɛ adwuma under certain specific occupation codes. Nti sɛ woka switch no ho na wobɛtumi akyerɛ sɛ wɔ occupation code no ɛyɛ te sɛ sɛnea mbra no ɛkyerɛ deɛ a, then you can show sɛ okay, ebia me deɛ no ɛfɔle under nkurɔfo no a ɔmo nyaa ɔmo deɛ no before 11th March 2024, anaasɛ me deɛ no ɛda nkurɔfo no a ɔmo nyaa ɔmo deɛ no before 22nd July 2025. Nti sɛ me occupation code no ɛyɛ such that I am able to show sɛ na meda so ansa na mbra no ɛresesa deɛ a, ɛndeɛ still na mewɔ opportunity anaasɛ mewɔ saa ahoboaeɛ a mɛtumi ayɛ ɛde me mba no abɛka me nsa ɛwɔ UK kurom ha. When you look specifically at your immigration rules, producers are able to me aboa in terms of what our immigration rules say in regards to dependents a ɔmo pɛ sɛ ɔmo join skilled worker no ɛwɔ UK kurom ha. So when you look at dependents, specifically the eligibility requirements, no. So this is in regards to dependent partner. So overshare statement of changes now, it was silent on partners. It spoke specifically about just children. But the overshare immigration rules now, there is provision for partner to also join you here in the UK if you are able to show say you were under the specific occupation codes before 11th March 2024. Nti for those who are looking to bring their partners, no, you will have to show, say, of course, you are in a relationship with that partner, and you have to meet the requirements under appendix relationship partner, and only a separate appendix craft from this one. So if you are able to meet those relationship requirements, Nadia, then they can obviously grant visa not to ukuna wopɛ sɛ wode ne ba anaasɛ wo yere no a wopɛ sɛ wode ne ba. So producer, if you scroll down into requirements for dependent child anaasɛ nkɔla who are children of the skilled worker, into sɛnea immigration rules no ɔmo twerɛ no, it's saying subject to SW 32A.2, the applicant must meet the following requirements for a dependent child in appendix children. In the appendix children, a different appendix from this appendix skilled worker. But they want you to be able to show, say, over to near meet relationship requirement, care requirements, any age requirements, and I say independent life requirement. So ɔmo ka age and independent life requirements a ɔmo pa akyerɛ sɛ akwadaa no sɛ ɔwɔ under the age of 18, and the child must not be living an independent life. Nti sɛ akwadaa no is under the age of 18 a ɔmo betumi akyerɛ sɛ akwadaa no is not living an independent life from his parents anaasɛ from his parents a, then that age anaasɛ independent life requirements will be met. Care requirements ɛyɛ sɛ parents na ɔwɔ hanom no ɛbɛtumi akyerɛ sɛ ɔrehwɛ akwadaa no, so akwadaa no so ba a ɔbɛtumi ahwɛ no by maintaining the child and accommodating the child. Ɛno ɛna wɔfrɛ no care requirements. Nti of course wokyerɛ sɛ wowɔ so responsibility anaasɛ joint parental responsibility a wode documents a ɛbɛkyerɛ sɛ wo na wohwɛ akwadaa no ɛwɔ fie anaasɛ wo na woda so ɛrehwɛ akwadaa no. Nti
Omonfa akolano embeka unsa wo kurom ha. And then the relationship requirement has to do with the fact that ampa eyoba. It's as simple as that. Nti so eyoba dia end kyerɛ yɛn sɛ birth certificate na ɔmo yɛ time a yɛwo akwadaa no ɛbɛkyerɛ sɛ ɛyɛ anaasɛ wobɛtumi ayɛ DNA akyerɛ sɛ akwadaa no ɛyɛ wo ba ampa. So that is in regards to eligibility requirements. When we look further down at SW32A.2, this is exactly as it was stated in the statement of changes na yɛhwɛeɛ no. So it says that in appendix children where CH1 CHI 3.1 A or B refer to the applicant applying as the child of a person. P a skilled worker no. P must not be a skilled worker sponsored for a job in the SOC 2020 Occupation Code 6135 Care Workers and Home Carers or 6136 Senior Care Workers, or the SOC 2010 Occupation Code 6145 Care Workers and Home Carers or 6146 Senior Care Workers, unless P, who is the care worker, was or is being granted entry clearance or permission as a skilled worker sponsored in the SOC 2010 Occupation Code 6145 Care Workers and Home Carers or 6146 Senior Care Workers under the rules in force before 11th March 2024. And since the grant of entry clearance, permission in 1, which is paragraph 1 na mekenkan wɔ soro no, has continuously had permission as a skilled worker sponsored in one or more of these SOC 2010 occupation codes or SOC 2020 occupation codes, except where paragraph 39E applies. That period of overstaying will be disregarded. Nti, what they are simply trying to say, and say, oh, saa codes wei ase, na wobɛtumi akyerɛ sɛ yɛma wo entry clearance anaasɛ yɛma wo asetena no before 11th March 2024. Na woda so ɛwɔ saa occupation code n'ase na ebia rules no ɛsesa 22nd of July no, wopɛ sɛ wode wo ba ɛbɛka wo nsa wɔ kurom ha, you will still have the opportunity to do so because you are still under that same occupation code. Because one, you came and answer you were granted entry clearance and now permission before 11th March 2024. Even if the rules change, you would still be able to bring Akolano because you have to show say you still have permission and I say you continuously have had permission as a skilled worker under those SOC codes. See, even if the rules change by the 22nd of July, you should still be able to make the application for WUBA and ask WUMBA to join you as long as you are able to show, say, under the specific codes that we mentioned under the statement of changes, wonya wasetena no before 11th March 2024. And now say if you were under 6135 or 6136, you were granted permission before 22nd July 2025. Into nso saa no nso wobɛtumi de wo mba anaasɛ wo ba abɛka wo nsa wɔ kurom ha. So it's very detailed, but at least it's simple enough to understand in the sense that they are saying, say, there are those who may have certain specific codes granted to them before the 11th of March 2024. And I boom so a year switch no to 6135 and access 6136 before 22nd July. Almost so San also can still make applications for Omoba and answer Omombano to join them here in the UK. And even if you've had a child born here, and yet to say wakɔfa akwadaa no aba wo ba no wowo no wɔ kurom ha na woda so ɛwɔ saa
uh, occupation code na say before the 22nd of July 2025 there, you can still make application for akwaraa no nso to have dependent visa no under wo. And if you have sole responsibility and as a joint responsibility to SWA, you can still make the application for Akwalano as an as in Kwalano to join you here in the UK or to remain with you here in the UK. So when it comes to these applications, obviously it means you have to look specifically at occupation codes now was no na yetumi ehu how best to help you in terms of application na opese woyɛ. So in a nutshell, obviously nkurɔfoɔ a wɔn pɛ sɛ wɔn ho sɛ still na wɔn betumi de wɔn mma no aba a, yes, there is still that opportunity to do so if you are under those specific codes and you were granted either before the 11th of March 2024 and now said before the 22nd of July 2025. Sorry, Maya Yantonka. Sorry, na screen ayera nti na mehwehwɛ baabi akɔhyɛ, but I was Oh, hearing you. Yo, nti no, na kyerɛ sɛ nneɛma bebree nea wokekae no nyinaa metry a sɛ medwɔte. Nneɛma bebree come into place na sɛnea ɔmayɛ no no, na kyerɛ sɛ wo fall within the old time now before 11th March, 24 no, na kyerɛ sɛ you still have the chance, but then there are still things that you need to requirements bi wɔ hɔ a you need to showcase before you can be able to do the application. Na ɛmu no na ɔkeka ebi te sɛ sole responsibility sɛ ɛna akwaraa no nso ɛnyɛ independent, na kyerɛ sɛ akwaraa no still a ɔwɔ a certain particular age and also come into play. Na wɔnom na yɛatete aseɛ no, yɛbɛfa no one kakra na yɛatumi ate aseɛ yie. Afei nso no, etiefoɔ sɛ afei na wɔadwene ne a, yɛka about kwan a wobɛfa so a wobɛtumi ne wo mma aba bɛka wo ho abra woyɛ health and care worker ɛwɔ kurom ha, na ne nyinaa gyina wo health and care worker no gyina code a wogyina so a wode nyaa saa nhyehyɛeɛ no, na code no na lawyer Eunice akyerɛkyerɛ bi mu, ebi yɛ 6145, ebi yɛ 6146, ebi yɛ 613 something, na kyerɛ sɛ codes bebree bɛyɛ minim koraa bɛyɛ 6 ɛwowɔ saa health and care social worker no mu, na wobɛtumi gyina ɛno so na wode ayɛ saa application a nea wogyina so no na ɛbɛkyerɛ wo nea wobɛtumi ayɛ. Ɛsiane sɛ ebi wɔ hɔ a wontumi sɛnea tie biara no na kyerɛ sɛ mmara foforɔ no a ɛreba no ɛbɛka wontumi nkɔfa wo mma no mba, na mmom sɛ wobɛtumi ayɛ saa applications no within mmerɛ yi a yɛte mu ya before 22nd of this month ɛyɛ July 2025 na kyerɛ sɛ wobɛtumi akɔyɛ saa application afa wo mma no ɛde aba. Eunice, yɛbɛda ase bebree sisi a yɛnhwɛ so responsibility age wise na akwaraa no wanya 18, but biribiara kyerɛ sɛ mmea na meda so hwɛ no, ɛno yɛ just one question. Still no mɛtumi akyerɛ biribiara sɛ mmea na meda so hwɛ no even though a ɔda so yɛ 18. Ɛbɛtumi sɛ mɛtumi ne no aba anaasɛ mentumi ne ne mba, wɔyɛ just quick one. Debbie, because under the age and independent life requirements, no, akwala under the age of 18. Age of 18. And if they are 18 or above, then unfortunately they will not be able to meet that requirement. They will have to Ah, apply under I a different category of the immigration rules. Yeah. ɛhɔ no na ɛha nkurɔfoɔ bebree ɛsiane sɛ ɔse ɔwɔ biribiaa kyerɛ sɛ ɛni biribiaa home office bɛbisa no sɛ ɔnkyerɛ sɛ ɔno na ɔhwɛ no ɔwɔ ne nyinaa bi, because akwaraa no ɔnhyɛ da nyɛ normal, mɛfa no sɛ ɔwɔ disability kakra nti no ɔbisa, but the age no aba mu no na kyerɛ sɛ
ɔntumi akwan biara so. Yoo, yɛnyɛnyɛ no ansa ne deɛ, na yɛbɛkɔ yɛnim. Nti sister, mesrɛ wo, ɔse wontumi, na anka wo sɛ wo ma akwaraa no atumi ba ansa na mmom ne nyinaa akɔyɛ sikasɛm. Afei yɛnhwɛ o, so responsibility na ɛwɔ wo mu no, ɛyɛ a na ɛha adwene kakra. Seesei a memfa ne sɛ megyina eh, code na mɛtumi ne me ba aba. Code na yɛmfa code sɛ wowɔ coat na a wontumi mfa ɔmo mba ne deɛ, ɛno bɛyɛ different case. But yɛnhwɛ coat na a wogyina so a wode nya wo health and care woayɛ health and care worker no, na yɛmfa nhwɛ kwan a wobɛfa so a wode wo mma no bɛba, ɛna woakyerɛkyerɛ mu eligibility. Ebi yɛ ɛka ne sɛ sole responsibility. Saa sole responsibility no, da biara yɛka a, ɛyɛ a na ɛha adwene yie. Nkurɔfo bebree bi wɔ hɔ a ne mma no, ne kunu wɔ fie na anaasɛ ɔyere wɔ fie. Ɛno nso yɛnya ate aseɛ sɛ ɛno nso no woyɛ a ɛyɛ den. Wontumi because sɛ baako wɔ fie nko ara deɛ a, home office foɔ bɛka sɛ ɛnneɛ baako na ɔwɔ fie no, ɔno ɛna ɔnhwɛ. Unless sɛ biribi atekyema wɔ baabi, ɛna ɛyɛ a na meka sɛ home office wɔyɛ wɔn biribiara a wɔde nkwan anaasɛ kwan, sorry, ɛnyɛ nkwan, wɔde kwan kakra ɛfa ho sɛnea wobɛtumi de aboa afa hɔ sɛ wotumi hyehyɛ wo nneɛma yi a. Enti no, sɛ me sole responsibility menya akyerɛ na obi bisa sɛ DNA nso bɛtumi aba mu. Now yɛnhwɛ birth certificate. Mebobɔ nneɛma bebree sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛkɔ ntɛm. Birth certificate na ɛka ho wode bɛkyerɛ sɛ ampa akwadaa a merekɔ akɔfa no anaa nkwadaa a merekɔ akɔfa ɔmo no, ɔmo yɛ mmea me mba. Ɔyere ne ɔkunu no nyinaa wɔ ha nti sɛ mo mma na wɔwɔ fie a mokɔ akɔfa ɔmo. DNA na ɛbɛ mu no, ɛyɛ compulsory sɛ ɔsɛ ɔyɛ DNA. Sɛ DNA bɛbɛ mu a nea menim sɛ sɛ mbia birth certificate no ankɔyɛ abrayɛwo akwalaa no na wonya saa birth cert no, ɔhɔ na ɛm sɛ DNA nsɛmsɛm. Ɔhɔ no, Eunice, wobɛtumi akyerɛ mu kakra de ama yɛn. Ɛyɛ compulsory anaasɛ ɛnyɛ compulsory? Okay, and so we be two separate questions. I think say Yeah. first one no is to do specifically with sole responsibility. But let's look at the relationship one first because so when to me Okay. and relationship Nadia and there's no point even going ahead with sole The sole responsibility now. responsibility. Yeah, Okay. can pass no. Into relationship, usually the person you know, the birth certificate at the time of birth of a colano. I able to me actually said the child's birth was registered within the 12 months of his or her birth. Usually, no, say and yet registered within the 12 months of his or her birth, they find it very difficult to To verify. accept because there have been studies done, and some of those studies show say in for Enya or mobile certificates no fraudulently. And see, they find it very difficult to accept if it is not within the 12 months. And until now, sometimes they can say, oh, then it will be necessary to go and do DNA because birth cert no was not done within the 12 months of the child's birth. So wobɛtumi akyerɛ sɛ wowɔ saa birth certificate ɛne ebia weighing book na ɔmaame no de akwadaa no kɔ weighing because weighing book no usually ɔmo bɛtwerɛ ɔmaame ne ɔpapa din. In this country no deɛ unfortunately they don't do that but in Ghana no ɔmo twerɛ ɔmaame ne ɔpapa din wɔ book no mu. Nti weighing book no nso is another way of evidencing the fact that akwadaa no ne time na a yɛde wɔ no no ne weighing book nie. Menhyɛ da any saa birth certificate but ne weighing book no etumi kyerɛ sɛ during the time a mewo akwadaa no na ne maame din de sei, ɔpapa din de sei, ɛna time na a yɛde wo akwadaa no na mede no kɔ weighing nti book no ni a ebetumi akyerɛ sɛ ɔpapa nie, ɔmaame nie. Ɛna yɛwɔ nkurɔfo a ebia time na ɔmo wɔ Catholic asɔre ɔmo bɔ nsu within I mean the 3 or 6 months period no na ɔmo abɔ akwadaa no nsu nti they have that baptismal certificate no to show sɛ ampa ɔmaame nie ɔpapa nie nti this is also evidence that can show say they are the parents of the child.
Into relationship, no, is very, very key, and I say it's very, very relevant. If you're not able to show any evidence within the 12 months of the child's birth there, then we say it is necessary to do a DNA. Otherwise, it will not go the way that you are expecting it to go. And until now sometimes DNA no ebem. They don't force anyone on us, they don't obligate anybody to do DNA, but it helps with the way the case will Application. be decided. I And then when it comes to the sole responsibility, Uh-huh. yes, sole responsibility need yet. Um, the thing about that is because most people know, and to me, and share that the other parent is not playing a role in a colonial life. No, that's where the issue lies. Because a chrome ha, omujidi says that won't kwana wosha colane dear, and dear so utumi say akwadaa ne papa no onni w'abrabɔ mu, onni akwadaa n'abrabɔ mu. Nti wo nko ara na wahwɛ akwadaa no fiti bere no a wo ne no wɔ Ghana ansa na wogya no wɔ Ghana aba kurom ha. Nti they want to see evidence such as the school letters, hospital letters, asɔre letters to be able to ascertain sɛ ampa obiara nim sɛ na ɛyɛ wo ne akwadaa no na mowɔ hɔ ansa na wogya no hɔ aba UK kurom ha. Still na ebia wo maame na wo ne n'agya no ɛna wo maame da biara ɔbɛfrɛ wo sɛ ɛne akwadaa no kasa anaasɛ wankasa wobɛfrɛ wo maame ɛne akwadaa no akasa. Sɛ ɛba ne school no nso a wofrɛ ne teachers anaasɛ wofrɛ head teacher no na wobisa no sɛnea wo ba no asi yɛ, and you do all those things nti they can show evidence to letter to show sɛ ampa wo ɛna ɔmo nim ɛwɔ ɔmo system no so, wo na ɔmo ne wo edi nkitaho ɛfa akwadaa no. Nti as much as possible, all the evidence that you can provide to show sɛ wo nko ara na wɔ akwadaa n'abrabɔ mu. Sɛ ɛba ne sɛ you can show sɛ ebia within the last few years before a wobɛba aborɔkyir ne kora mpo no na ɔmo ka sɛ ɔpapa no watu kwan nti na ebusuani bi betumi a-verify sɛ yɛmaa no visa ɔde akɔ kurow foforɔ so a, then you can provide evidence of that. It's always good to provide some sort of evidence to be able to show say wo nkwa na wo play role in akwadaa ne life sɛnea ɔmo ɛmba back ɛmbisa wo sɛ na akwadaa ne papa wɔ he. And unfortunately some people would let the other parents give consent. Sɛ other parents no ɛma consent there, then you must bear in mind say they are going to say the other parent is suitable to look after the child, unless you Yeah. are saying say the other parent can provide evidence on a medical basis to show say they are Going to not capable, yes, of looking after the child. Then of course omo behwe no nso. ɛyɛ other parent no nso bebree tumi wu nti ɔmo wu deɛ ɛneɛ na obi si fufuo atɔ nsuo mu ɛne ɛyɛ nokorɛ bebree ko ɔmo da biara na na yɛka ne sɛ la Eunice saa asɛm wɔ yɛ ha adwe deɛ ne asɛm no ɛnyɛ compulsory deɛ but sɛ wopɛ sɛ application no ɛkɔ ntɛmtɛm a ɛboa all because sɛ woanyɛ birth cert no at the time of birth no na obi mpɛsiste sɛ DNA no wowo wɔ ha na akwadaa no nso wɔ Ghana. Sɛ mobɛyɛ DNA no, ɛdɛn kwan bɛn na ɔmofa so yɛ? Ɔwɔ sɛ akwadaa no kɔ center bi na wo so wokɔtoa no wɔ Ghana anaasɛ wobɛgye kit no na wowɔ aswipe wo deɛ afiri ha na yɛama akwadaa no nso aswipe ne deɛ na obi de akɔ, or the two of you must go to the DNA center. Wei deɛ menim how they do, menyɛ bi da. Eunice, mowɔ adeɛ bi wɔ ho anaa? Oh yes, we do it all the time. And see, the Home Office have what they call approved DNA companies. There's about 10 of them, and it's on the Okay, .gov.uk website. And okay, see, what the DNA companies do is that they have clinics or centers around the world that they are affiliated to. okay. Nti just because wo wo kurom ha no does not mean that they cannot do the DNA over there, or it doesn't mean that you have to go over there
to do the DNA for them, because what Okay. they don't want is contamination of the sample. And so Right. that's why they've called it approved DNA companies, because they would know, say, the DNA samples that they will be taking will be Agent. correctly taken and verified by the specific clinic that nipa ko no wɔ Ghana no ɛbɛkɔ. Nti DNA company wode wo information ma ɔmo a, ɔmo bɛfrɛ wo a wɔ UK hanom. Ɔmo Uh-huh. bɛtake wo sample ɛwɔ wo location na ɔmo aka kyerɛ wo sɛ ɔmo bɛtumi aba. Then they Mm, will take the details of akwadaa no a ɔwɔ Ghana no. Ɔmo bɛka kyerɛ wo sɛ ebi ɔmo wɔ clinic wɔ ha sei. Nti frɛ clinic no na book appointment with clinic no. Anaasɛ clinic no nso ɛbɛfrɛ wo ama wo details. Anaasɛ ɔmo ankasa nso ɛbɛma wo appointment schedule for the clinic which is back home. okay. Mm, Nti wokɔ hɔnom a, they will take the sample, they will take payment, and then they will send the sample directly to the to the home company office. here in the UK. Okay. So it is done in an orderly manner. They will take your passport photograph, they will Mm-hmm. take proof of your address, they will take evidence that nipa Eh, way and they akola ne baeɛ. Nti they will take the photographic evidence of saa nipa na or the akola no nso ɛbaeɛ. So they must follow things with a procedure in order for the DNA sample that was taken to be approved by the Home Office. And mm, see, with DNA companies, ne deɛ, most of the time they deal with solicitors firms. Unless mm. the individual wants to do it themselves, they have family DNA testing. But if it's for immigration purposes, they'll only deal with the solicitor. Okay. Mate, ɛyɛ mesere na hwɛ krakye wo plan a wopɛ sɛ wofa for DNA no gya ka ɛmfa wo nti no biribiara mu yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ tokuro da nkyɛn ana bra when it comes to DNA wokɔ hɔ a wokɔ center hɔ no a menim sɛ bi wɔ Harley Street wokɔ hɔ a yɛbɛgye wo yɛbɛtwa wo mfoni na yɛde akɔmpɛ wo passport ne ahwɛ sɛ yɛwo a na wogyina hɔ no a ɛnneɛ Jack nti sɛ wofeel sɛ there are other means no deɛ a mesrɛ wo for it's for your own good sɛ wobɛtumi approve sɛ akwadaa no ɛyɛ wo ba menim sɛ bebree a na yɛpɛ sɛ yɛde yɛn nuanom kakra anaasɛ yɛn sisters mma anaa yɛn brothers mma ɛyɛ yɛn ba ɛno nso ɛwɔ ne dabrɛ ɛno no ɛnyɛ wo ba direct ɛnyɛ wo ba direct nti no ɛno no menim sɛ wo DNA na ɛbɛfa a sɛ mo nyinaa mo yɛ busua na ɛbɛfa a I have no idea menyɛ adwuma wɔ hospital hɔ da menyɛ adwuma wɔ DNA center da nti mehu wobɛtumi akɔyɛ try and error ahwɛ ɛfa a na afei woakɔ present wo ho why yo yɛnkɔ yɛnim na sisi a no mɛpɛ sɛ mɛbie because ɛyɛ sɛ me mmerɛ no ɛkɔ na me questions ne dɔɔso sen etiefoɔ but we are here for the listeners as well and the viewers as well nti me reserve me questions no na me ma ɔmo mom ɔmo mbisa ɔmo deɛ sɛ na ɛbɛyɛ interactive ama ɔmo nti no nea ɛdi kan no mebie telephone lines no pɛ sɛ wofra akwanya ɛda hɔ wobɛtumi afrɛ as usual we have 0739920848 anaasɛ 0759662015 wobɛtumi afrɛ ɛmu biara na yɛapagya call no na yɛansa ama ɔba I've got few text messages ɛna ɔmo a wɔde aba platform ne so no na membisa mewɔ me sister panyin baako ɛwɔ ha mendi kan mbisa ne deɛ no ansa ɛwɔ kakra nti wobɛnya abotawa no ma kan ɔse good morning manya please could you kindly ask lawyer Eunice asking for someone you mate he's a family member of EU national married in June 2020 entered the UK on EU family permit in June 2021 and was granted pre-settled status. He went to bring his mother from Ghana on EU family permit. His EU wife will be making the application. Okay, he wants to not went into Mensa. He wants to bring his mother from Ghana on EU family permit. His EU wife will be making the application for the mother as mother-in-law. What do we need to prove to support this application?
all the money transfers to the mother are from his account, not his wife. Would this be an issue? It's very important. Yo, where the DNA any dependent children wey dey dependent mother nkasa ɛna ɔkɔfa, however ɔno nso so ɔnyɛ skill worker nti ne deɛ na divert kakra. Yes, wobɛtumi bisa question biara, it doesn't matter based on the topic that we are treating. Wobɛtumi bisa any question biara a ɛda wakoma so a wopɛ sɛ wobisa. Nti Lawyer Eunice, yɛ maame ne question no, obɛtumi akɔfa ne maame no aba, ne yere na ɛyɛ yiyi ne no, obɛtumi ayɛ anaa? So in regards to this, yes, sɛ waware EU national nti ɔno a ɔyɛ ekunu no, wohwɛ yɛ appendix EU family permit a, wobɛtumi ayɛ application ama family member, and usually under annex 1 of the appendix EU family permit no, you see say under the definitions of family member no, that includes not just children and as a spouse, but also parents and as a Parents. grandparents also. So Okay. and usually it is either the parent of the EU national or their spouse. So it is not necessarily that say a parent of just the EU national. So the fact that it is the spouse's parents, no, so gives the EU national the opportunity to make the application for them to come and join them here in the UK. In regards to the application, they will need to show, say, yes, relationship, and pa or your woman. So, like I was saying, in regards to the relationship, you have to prove, Mhm. say, a Yeah. mommy, either birth certificate for yourself or DNA to show, say, ampa, woman, ampa. Into you have to first prove the relationship. Then, secondly, you need to prove, say, they are dependent on you On you. in see dependency also is another requirement, and Okay. usually the dependency does not necessarily have to come from the EU national themselves. Aha. It can also Okay. come from the spouse because Yeah. or no Oh, mame ɔne and ne that's kunu. papa. Eh. Yes, and or na aba. So money remittance is not the only means by which you can prove dependency, because dependency based on the appendix EU no is to do with whether the person that you are saying is dependent on you, it can be that they are wholly dependent on you or they are partially dependent on you Dependent on you, for yeah. their essential needs. So that's very Mm, critical. It is for mm. their essential Essential needs. needs. Into Okay. just the fact that you are sending them money, no, doesn't mean that they are using it to pay for their essential needs. Ebi Essential omu ye needs. project bi ama o. Okay. Nti omu nim say sika no eko project so It's anase true. It's true. It's eboa true. nimpa nankasa. Eh, mm, Nti sɛ ɛboa nimpa nankasa deɛ a, they want to see evidence sɛ ebia nipa korɔ no ɔde tua water bill, ɔde tua electricity bill, okay. ɔde tɔ aduane, ɔde tua rent. Sɛ ɔyare a sika no nso ɔde ka ho de tɔ ne nduro anaasɛ Hospital. ɔde kɔ hospital. So they want to see receipts. They want to see evidence said this is Mm, what the money is being used for. Otherwise, to them no, nipa korɔ no wode sika no ma no kɛkɛ, ɔmo nim deɛ nipa korɔ no de or the sika no day. ɛyɛ. Yes, so it's Okay. very important to show say nipa korɔ no For use essential. sika no a wode ma ne ɔmo for those essential needs na ɔmo wɔ. Nti Okay. that is that. Right. So thank you. Alex Osese. Good morning, na and Lawyer Eunice. Producer Mpacho Fatu screen is mami why. I see. As an EU national with 2.5 continuous stay in the UK, can I apply for settled status now or should I wait until 22nd July? Thanks. EU, na EU 22nd July na for mo home, minimum. David, nti last week no na yɛka sɛ with EU nationals na ɔmo wɔ kurom ha, rules Uh-huh. na asesa in the sense that from this month no they are Mm, changing the rules such that sɛ wo apply for settled status
Now to me enkyerɛ 5 years continuous residence. Now to me akyerɛ say at least you've been here 6 months for each 12-month period there. Omo Mm. betumi ama wo saa settle status. And because Oh, of that, means ebi mo dream say omo betumi akyerɛ 2.5 there and omo betumi ayɛ settle status. There be entisa. Until okay. last week, the announcement was that due to the immigration statement of changes now mo de baeɛ no, they are now going to allow EU family members and I say EU nationals now almost person almost settled status no to Mm. now apply for their settled status even if they cannot show say they've been here for the full 12 months. Until most of the time no, you have to show continuous residence for the 5 years. Mm. And ebia unya bank statements nyinaa wonya letters a ɛbɛtoa so for the continuous period of the 5 years. Nti they are saying say ebia for the 12-month period also watena ha from 2020 from 2020 to 2025 show say you've been here for at least 6 months into 2020 Okay. 6 months, 2021 6 months, Ah, 2022 6 months, 2023 ah, 6 months, 2024 6 months, 2025 6 months. So obetumi akyerɛ at least 6 months for each year yeah, there. Yeah, yeah, the yeah. settled status no bɛma. Nti because of that Okay. means ebi mo dream say because the 6 months no equates to 30 months nti Months, not just a two after and a two half and a years. half years, they can just make the application. Okay, There okay, be okay. and so sad. Yate Yeah. aseɛ. Yate aseɛ. Okay, yɛntie voice note wei nso. Hello, now, honey lawyer, good morning. Edamwase nso. If I try my question, related to lawyer teachings for Dema is saying, na my sister or girls two, Okay, 14 and a 3. okay, Omunyina wo Ghana. mhm, No wenya husband foforɔ a waware no. okay, Nti nyame boa nti ɔbɛyɛ application na wadwane ne husband wɔ ha. okay, Na menim sɛ ɔde ne ma girls no ɛbɛhyɛ forms no so. okay, Nyame boa ne sɛ biribiara yɛ yie ma no na wɔba a ɔde no anya 14 no nko ara na ɛbɛka ne ho aba. Dɛ sɛ wɔne ne ba bɔ mu saa no, deɛ no nso ɔbɛyɛ DNA anaa na afei supporting document bɛn na obɛhia ma no. Meda ase. okay. Yɛma ne kyerɛ nkwa sɛ wanya ɔdɔfoɔ na wakɔyɛ ne ho adeɛ a ɛnkyɛ bi a wabɛka ne ho. Na Eunice, n'asɛm yi, ɛte sɛn? Nti usually sɛ wobɛdwane wo kunu and I'm assuming sɛ ne kunu na ɔbɛdwane no wɔ kurom ha either sɛ ɔwɔ settled status which is indefinite leave to remain anaasɛ ɔwɔ Wanka. British citizenship wanka but I'm assuming. Yeah. Nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a they would need to make the application for the child as well whilst ne maame nso ɛyɛ application no. Mm. Most applications will be done such that the amount of maame no the Ɛno same ara na ɛbɛma as certain nkwadaa no. amount of akwadaa no. Mm. Nti ɔmaame no deɛ she has to show sɛ ɛyɛ ne kunu ampa wɔn di nkitaho WhatsApp phone calls saa nneɛma na wɔn bɛhia no they have to prove that they have a relationship which is genuine and subsisting ɛda so wɔ hɔ sɛ papa no etu kwan ɛba Ghana every year a ɔbɛtumi akyerɛ sɛ every year biara no because of ɔno ne yere no ɔba Ghana even though nkwadaa no ɛnyɛ ne ba no still Mm. na ɔbɛhu ne yere no ne nkwadaa no. Nti no, nti Then no. when it comes to nkwadaa no deɛ a, Mhm. like we have been saying either sɛ wobɛkyerɛ sɛ wowɔ sole responsibility Mhm. anaasɛ papa no for one reason ebi a ofiri mu ntɛm nti wowɔ ne death certificate a Death wobɛtumi certificate. akyerɛ sɛ ampa wafiri Mm. mu anaasɛ papa no ogyaa wo hɔ ntɛm ara nti ɔmplay role in akwadaa ne life Yeah. whatsoever. Ɛno no saa no nneɛma no a mebobɔ so te sɛ school letter, hospital letter, asɔre letter they have Mm. to confirm sɛ ampa wo ne Wo na the wohwɛ only parent akwadaa a ɔmo nim sɛ wo ne no. Mhm. nkwadaa no ba school anaasɛ wotua nkwadaa no fees anaasɛ wohwɛ nkwadaa no sɛnea ɔmo ho so teɛ. Nti they have to be able to confirm it on their record sɛ hey yɛnim maame wei fiti
ebia 2019 ɔno pɛ ɛna yɛnim sɛ ɔyɛ parent of akwadaa asomasi say ni say every year biara or making sure sɛ nkwadaa no wɔn fees wɔn etua or making sure sɛ wɔn ɛyɛ adeɛ ɛwɔ school blah 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 blah. Mm, They have to be able to confirm these things in order for you to have evidence say ampa only so parent of akwadaa no anaasɛ nkwadaa no. And mm, then if it comes to nipa na ebia all verify documents na na say all throw letter na ama wo no, they have to obviously show evidence. Ebia school no ebe to me actually school receipts omo actual within e was so it could be that hospital no so ebe to me actually records of the fact say una order our records no so a omo whatever the case is, you should have that evidence to show say when our place also a parental role and of course akwala no ɛte chain. Um when it comes to these applications, I know say dodoɔ na feel say oh bibi ayɛ easy ɔmo betumi ayɛ. It's mhm, very technical. So if you are not sure, pacho konhu for lawyer. wow No more because yet. Nipa dream said they can just do it easily and it's not as easy as they think. Okay. Yo, yɛda ase. Yɛwɔ obi wɔ kɔla ne so. Sɛ wotie yɛ a, hello kɔla. Wotie yɛ a, wobɛtumi akasa sɛ wote yɛ nka a, yɛfrɛ wo sɛ na wokasa firi he? Yɛnte ne nka a ɛnea yɛmfa another away wɔ ha nso na menkan baako wɔ board ne so na mo a mobaa so nyinaa monka mfra mede nkyea ma mo nyinaa mekyia obi biara na kyerɛ sɛ mmerɛ no ɛkɔ nti mpɛ sɛ meyɛ ne ntɛmntɛm nti no yɛka ne sɛn aida gyɛkɛ aida gyɛkɛ mpatwɛ I hope sɛ mabɔ wo din no yie fakyɛ me sɛ nte saa please I would like to know if I can bring my child to the UK whilst my sponsor license has been cancelled. Yay, Rade. And it dear. Oh, yeah, it's Yeah. unfortunate. Yeah. Mm, Well, good dear. if the sponsor has had their license revoked, now I dan Mm-hmm. kasa no, ni Mm-hmm. COS eda so kyerɛ sɛ or asetena dia, then Mm-hmm. of course I would say Obey if to me, she's I attempt. if she's able to show say she still has it valid, then she can try and make the application Mm-hmm. for Nebano to join her in the UK. But of course, um she has to also check say she hasn't had her Yeah. And COS only na I don't know, cancelled. you shake you. But well, who Yeah, knows? Try. Now, me the American yeah, say try and so yeah, we no yeah, still a validation no ho na yeah, oh dear no. Yen can yeah, say could dia. yeah, Try. Who name the yeah, basic? Why? yeah. Hello, Yeah. Kola. Mpacho what ba BWF Solicitors legal hours. So, what kasa frame yente unka. Dile Hello, Kola. seven mekasa free Overhampton na me kɔhyɛ Yo. ɛne sɛ ansa na no ma mimi kan kyerɛ BW sɛ foɔ nyinaa nɔkorɛ mo bɔ adwuma pa de aboa Ghana aban ne yɛyɛ so a yɛwɔ ha nyinaa nti Nyankopɔn hyɛ wɔ ho na Yeah, that's it. lɔya so mema no kye ne ho yɛ fɛ papapapapa lɔya deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa bɛtumi hwɛ no saa ɛyɛ asɛm mekɔm asɛm so no yɛkyerɛ sɛ from sɛ meba ha a student a mɛsɔkyi bɛyɛ skilled worker yi bia nyinaa no menka ada sɛ bia mewɔ ma nokore mu no so mewɔ ba mmienu ɛwɔ Ghana a me maame na ahwɛ wɔ mo a mesɛnde sika rekɔ so wɔ hɔ sɛ mesɛnde me maame no sika ma ɔde hwɛ wɔ mo a nti mpɛ sɛ mehunu sɛ menka ada wɔ m application biara mu sɛ mewɔ ma no meyɛ ready sɛ seesei deɛ baabi a maduri m'adwuma hwɛ mo wɔ ha m'adwuma kɔfɔ mo na ɛno no so koraa no dependent children no yɛwɔ age limit bi sɛ bia o wei deɛ ɛsɛ sɛ ɔmɔde mfie from say to be a 16 anaasɛ biribi saa wɔ hɔ Say Yeah. no now, so yeah, under 18. No. 18 no, yeah, Miss Lawyer Eunice. And see, I believe said now OSHA program no. Messiah Bosubium. In regards to eligibility requirements, no, they are looking at number one, whether you can meet the care requirement, whether you can meet the age and independent life requirement,
And then whether you can also show, say, you have a relationship with the child. And see, relationship no is the most important thing, because so when to me and share relationship there, then the other requirements will not even come into play. Into relationship no is whether you are able to show say ampa akola no eye wo ba. And that is where you have to show say who birth certificates na omo ye time na ye de wo akola no, so it has to be within the 12 months of the child's birth. Nti say wo kire say ampa me wo birth certificate na ye de ma me time a ye wo akola no me din wo so ne ma me din e wo so bi. Nti ampa we na be kire say me ba. Then it comes to the care requirement. The care requirements, I say, wo betumi akyerɛ sɛ wo hwɛ akwala no, and sɛ akwala no so ba wo accommodation a akwala no ebedem. Wo san so ɛwɔ adwuma a wo betumi akyerɛ sɛ wo betumi ahwɛ akwala no anaasɛ wo betumi a maintain akwala no ɛwɔ UK krom ha. So in terms of the care requirements, deɛ woyɛ ma akwala no biara no, you can provide evidence from both Ghana, and then evidence that no, basically when the child comes, will property now with no, or no so many baby so ada. And now in terms of usika now, it's suitable enough to be able to also maintain a colana or banon so. And they use what we call the Uvovo criteria. And no kyerɛ sɛ wohwɛ kurom hafoɔ income support na ɔmo gye no a, equal to your income a wogye no, sɛ woyi wo rent efiri mu a, deɛ ɛbɛka no ɛbɛtumi ayɛ equal to income support na ɔmo gye ɛwɔ kurom ha anaa. So that's how they usually calculate maintenance. In terms of the fact say ebi a akwadaa no wedi mfie ahe no, it has to be akwadaa wedi under the age of 18. Nti akwadaa wedi under the age of 18 deɛ, at least wonim sɛ wobɛtumi de na abɛka wo ho wɔ ha. And then you have to show that they are not living an independent life, because ebi mo kora mpo ndi 18 but ɔmo ankasa ɔmo bɔ ɔmo bra, ɔmo hwɛ ɔmo ho, ɔmo yɛ adwuma. So they want to make sure that not only is the child under 18 but they are not also living an independent life from wo a woyɛ parents no so. So you have to be able to show all of these things in terms of application na obeye, including the fact that either say oye sole parent anaasɛ wo ne nkwalaa ne maame mo aba UK kurom ha, ebia mo mmienu mo anka sɛ mo wɔ nkwalaa but mo mmienu aba kurom ha, so you are going to make the application jointly anaasɛ wo na wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ wohwɛ nkwalaa no as a sole parent. Nti you are going to have to show say almost school call, almost hospital checkups, sorry, bibia, when I will make it sad decisions, no, into woman men are all wow, no, or no crampo to me, I affidavit, as well say, bibia refer and colano ho dear, or bisa one sana, when I bet say, na, I say, oh, yeah, no, and I say, no, I say, oh, yeah, no, and sana, or no, so I and see, you have to be able to provide as much information as possible to the caseworker or bɛhwɛ application no, na me a making a decision. ɛyɛ Yeah. yɛn nso yɛda ase papa. Hyɛ ma mi o, ɛna mehu sɛ wahyɛ. Mese mehu yɛ, mehwɛ sunsum yɛ ase no wonhyɛeɛ. Yo, it's just by the way. Yɛgu so ɛwɔ legal hour no, so sɛ wobɛtumi afrɛ. Yɛwɔ few wei wɔ ha, yɛmbɔ baako wɔ ha, membɔ ne deɛ no nso na yɛntie nhwɛ. Ma membɔ wei ansa na afei mafa nea ɛwɔ screen no so no. Okay, good morning, lawyer. My question is, me wadamfo a ɔwɔ skilled worker visa so. Okay. Ɔne ne yere baeɛ. Okay. Ɛna wakɔhyia obi a ɔno so ɛyɛ main applicant a ɔno so ne kunu a ɛna ɔma fa afuru awo. Ɔma wo, and after so ɔmo woyɛ no, ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ visa application ɛma akora no.
The question here is, be possible say be application na ma akra no enko fa any investigation bi ama say Hey. we wo yere we wo kunu na oma kushia wo then ebi a visa cancellation na we bi. Question one. Na secondly, oma senye decide say omo pese omo de akra no call Ghana for some time. Ebi a 2 3 4 years bi. Enti no omo de ne kwa how possible na ebi in the near future so omo pese omo sign de ne ba how possible na be or how easy na be. Papa, o question there, emu ohwamo. Any say, awarefoɔ mmienu separate aware A na separate aware B. Ɛna ɔmo ayɛ cross section. Ɛna B ne B akɔ akɔwo. Ɛna nti B ne B pɛ sɛ ɔmo to akwadaa ne din, ɔmo yɛ application ɛde ma no based on B ne B anaasɛ based on A ne B. Sɛ me te aseɛ yi a, Lord Eunice, ɛyɛ asɛm o. Asɛm wei Yeah, deɛ. I think so. The first question has to do with the child. And so when it Yes. comes to making a visa application for the child, Nadia, obviously they will have to put everything forward in terms of almost COS normal one, or the fact that either say omutibum and answer omuntimbum. But in terms of making the application for the child, Nadia, you have to just put the required information needed on the form. When it comes to would dependents no making their application, then that will be a separate issue. We are not going to go into that now. But for the child, obviously, you put down the relevant information. Yes, or na akola so abim. So you will just have to be as honest as possible, because as I was saying today, you can make an application even if the child was born here, and if both parents also are here in the UK with skilled worker visa, yeah, they can still make the application. I've been asked this question before, and see, I know it's, Where it's coming it's one from. of those tricky ones. Yeah. And Uh, I think that when it comes to also second question here, in regards to, I think whether the child can go away for, I don't know how many years or kind here, but when it comes to the child going away, say ebi a wo visa na wo no 2 years, na omoma akwala ne 2 years ɛbɛyɛ dɛn na akwala no nso ɔbɛsan awerɛ. It means that you have to do another application for the child to come and join you here in the UK. So when it comes to sending the child away, that one there isn't any issue as long as you inform the health care visitor. And GP for no say wopɛ sɛ woma akwala no ɛkɔtena fie kakra. They don't have any issues with that. But as much as possible, no, you should also bear in mind that when you're bringing the child back, you may have to make another application for the child to come and join you here in the UK. yɛate aseɛ na lɔre ne sɛ law no nso bi wɔ hɔ a mete aseɛ sɛ at the time of birth no akwadaa ne nipa ko a waware no no ɔno na ɛyɛ akwadaa ne ba anaa wei deɛ it doesn't apply to the school workers no. Usually, if you go with the father, for instance, to say yeah, or say wakotwe mpena or nipa krona wono. If you go with the father, they will just ask for both your names. It is when Okay. you don't go with the father that they will ask you, "Are you married?" Then they will put down the husband's Okay. name on the form. But usually, Okay. when you go with the father, they will put both names down as you Right. have both presented yourselves at the registry. Nti ɛno birth certificate ne deɛ ɛmfa ho but when it Yeah, comes to because I'm to sure say apply. birth certificates no will have biological father's name and biological mother's name. And Okay. see, when it comes to obviously them making the application, Application say na. yeah, say my many person or say or you know based on one kasane na sister na or one she is going Uh-huh. to show that this is the COS she has.
And then if they ask about Papa no details online, she would just have to put his details online, and that's it. Okay. Yeah, Hey, Mr. Mumufan go lawyer so no mu yema yeah. emre na ye be me ya there was so many questions but time echo into me invite ye nuaba lawyer Annie Kofi na so na onfa the English version of today's education no onfa brain ni into me fama ye nuanom na omonti en kasa no. Lawyer Annie, you are welcome. Good morning, Lady Maniati, and good morning to all our viewers and listeners, and happy Friday to you all. I'm just getting over a cold, but I hope you can hear me all. So, the topic for today was, can I bring my children to join me as a health and care worker under the new changes? So, to start off with, it's important to note that there's a skilled worker route, and under the skilled worker routes, there are many occupations that fall within that. So the statement of changes was specifically for health and care workers. We looked at SW 32A2 of Appendix Skilled Worker, which says that the parent, who would be the skilled worker, they must not be sponsored in the SOC 210 Occupation Code 6145, which is for care workers and home carers, or 6146, which is for senior care workers, unless the person had permission or they were granted permission as a skilled worker before the 11th of March 2024. So if you find yourself like you look at your COS, your certificate of sponsorship, and you see that the code that you have is 6145 or 6146. In that case, if you want to bring your dependents, let's say your children, into the UK, you have to make sure that you were a skilled worker within that route by the 11th of March 2024. Otherwise, it would be difficult or even impossible to bring your dependents. So, whether you can bring in your dependents will depend on your occupation code. Then also there is another thing that we looked at. So those who are under the CSOC 2020 Occupation Code 6135, which is for care workers and home carers, or C136, which is for senior care workers, you have to make sure that you were, let's say, a care worker um, before the 22nd of July 2025, because if you were not within that code by that time, 22nd of July 2025, then you wouldn't be able to bring in your dependents. We also look today at in what situation you can bring in your child into the UK, for example. So you could bring your child to the UK if, let's say, you have sole responsibility for them, which means that you are the parent who makes all the decisions in regards to the child's upbringing. Let's say the other parent has either passed away or the other parent is not in the child's life at all. In that case, you would be able to bring your child into the UK. And then, lastly, in regards to the eligibility requirements, these can be found in SW 32A.1. So the first requirement is the relationship requirement, whereby you'd have to show, of course, that you have relationship with your child. So you could provide your child's birth certificate or a DNA test. We would advise that if your child's birth was registered a year after they were born, that you'd maybe rely on a DNA test as well, as the Home Office sometimes, when the birth was registered years after the child was born, sometimes they think that the birth certificate isn't genuine, but it's not a requirement at all to provide a DNA test. Another requirement is that the child must be under the age of 18. They must not be living an independent life, which means that they shouldn't be married, for example. And then there's also the care requirement, whereby the parent
or the skilled worker would have to show that when the child comes into the UK, that they would be able to maintain the child financially, which means that they earn enough money and that they would also be able to accommodate the child and that there wouldn't be any overcrowding in the accommodation. So that's just a quick summary for today. I know the topic is quite technical, so if you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you very much. Thank you to Lawyer Annie. Say for your questions kakra, but Mesrem or say did you made any baby ye 11 abo apa ho esa na other program so kechiri. Until Eunice, best then I'll be giant sana yako na yen sorry and asontem. That's the brain man tea. I know say changes now. If you can say for no about over the past 2 weeks, no, it's quite dense. And sometimes if you are not getting the right information, yeah, you'll be very much confused. And most of the time, you can hear the confusion in the questions that they ask. And so I think say it's very important to seek advice before you make any further steps, because a lot of it may seem there, but it takes somebody who is very well versed with their omodia bano to be able to ascertain say ampa no this is what they are saying. And with every statement of changes, the government also puts an explanatory memorandum to explain what they have put in their statement of changes. And I say in Shishayana Omopesa Omodeba inti ɛboa sɛ at least wobɛhu mberanimfo a wɔbɛtumi ahwehwɛ nneɛma mu akyerɛ wo sɛ sei ne sei na ɛteɛ deɛ wodwen no ɛnyɛ saa nti hwɛ ne sei. Nti mowɔ asɛmbisa a mopɛ sɛ mobisa a yɛwɔ hɔnom Monday to Fridays from 9:30 a.m. to 6 p.m. Numbers and number no ɛda yɛ screen no so wobɛtumi afa yɛ number no na yɛtumi afrɛ ebisa mo nsɛm. Okay. Like you say better say na answer mema wako no. We there mean bisa ma no. Me ma my explanation. Mpesa oka is possible and now it's not possible. And I say yes and no keke. Na yem fan to off watchna near man explanation. Just this small favor. Philip Atta or say please. You came on a care worker route 3 years and your employer license was revoked, and for that you couldn't pay your required taxes on your NI, but your right to work is still valid, active, okay, until next year. You or see, in case I get a new COS, can I apply for um ILR after the completing the new COS? Into the question here, not just a first one, Yes, it's possible. So possible. Yes. okay, I know it comes with an explanation, but let's just Yes. hold it for tomorrow. Nyame nka yɛn ho na nyame mboa yɛn. This week is going to be extremely hot. Just take care of yourself. Make sure you have water on you. Keep, filling in more water into your systems in a way on your dehydrated. Now, going to meet Yaribi and the ball. Make sure you just stay safe. And on here. Meda mo nyinaa ase sɛ mobɛhwɛ yɛ mo a mobaa so nyinaa yɛka ne sɛ Wompumi Adams, I thank you so much. Wompumi Adam, Wompuni Adams, sorry. Meda ase bebree. Tileduma me nso meda ase. Maxwell Donko, me nso meda ase paa. Ne Sherry na mo hyɛeɛ ne ba a mobaa so ana akoa bi ɛbɛdi rough ɛwɔ adeɛ no so. Next week ọba yɛbɛ blɔke no mmea mɛhwɛ kwan a mɛfa so mɛblɔke no. Ɔyɛ obroni na ɔha adwen paa ma mo ntie no. Nea aban no ka no ɛna yɛbɛdi so nti ɔpɛ wɔn pɛ o kurom ha deɛ yɛbɛba yɛaba nso yɛbɛyɛ adwuma ɔmo ayɛ kwadwofoɔ ɔmo nyɛ adwuma. Anyway, let me just hold my peace. I love you all. Until then, next week, same time, same place. Bye bye. Have a lovely weekend. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services.
Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.